এটা হচ্ছে অ্যালিগেটরের একটা সার্ভে। তো এখানে প্রথমে হচ্ছে এজটা দিব, এজটা হচ্ছে 27, তারপর হচ্ছে মেল না ফিমেল, এটা হচ্ছে আপনার আইটি, তারপর নেক্সট করে দিব। এরপরে হচ্ছে এটা চিফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার, ইনভেস্টিবল অ্যাসেট যেটা, এটা দিলাম। নেক্সট কার্ডটা দিব হচ্ছে উইদিন দ্য নেক্সট 12 মান্থ, you have interest music, yes, traveling interest, এটা yes, ডিজাইন, কার ড্রাইভিং, এটা yes, রিয়েল এস্টেট yes, ট্রাভেল yes, আর্ট ফটোগ্রাফি yes, রেস্টুরেন্ট yes। যে ইন্টারেস্ট বলছে তো সবগুলো yes থাকবে। কারেন্টলি অন বলছে কি কি আছে আপনার, তো এখানে সব এই স্পিড বোট আর প্রাইভেট জেট এই দুটো বাদ দিয়ে বাকি হলো কারের প্রাইস, লাস্ট 2 উইকের মধ্যে এগুলো কোথায় কোথায় গিয়েছেন। এখানে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া, এখানে আমরা চারটে ইয়ে দিলাম, ক্লাব হাউস, টুইটার, টুইচ, পিন্টারেস্ট, ইউটিউব, ফেসবুক, স্ন্যাপচ্যাট, রেডিট, হোয়াটসঅ্যাপ, লিঙ্কডইন, টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, থ্রেডস, প্লে ভিডিও গেমস, সেটা ইয়েস, এক্সবক্স, পিসি, প্লেস্টেশন, নিনটেন্ডো সুইচ দিলেও দিতে পারেন, নাও পারেন। গেমিং টাইটেল, ফর্টনাইট সিরিজ, কল অফ ডিউটি, রোবলক্স, এগুলো হচ্ছে ভালো ভালো গেমের নাম, চার পাঁচটা দিলাম। এগুলো হচ্ছে গাড়ির হচ্ছে আপনার মানে কারের সাইট, এগুলো আমরা ভিজিট করি কিনা ইউজ দিলাম। অটোমোটিভ ইন্টারভেল, এটা আমরা অডি দিতে পারি। এরপর আরো কিছু আছে, যেমন হচ্ছে নিশান, তারপর হচ্ছে হুন্ডাই, তারপর হচ্ছে হুন্ডা, তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে বেঞ্জ, তারপর হচ্ছে আপনার টয়োটা, দিলাম। নেক্সট comes to mind first, এটা হচ্ছে Q8। এবার বাকিগুলো চাইছে, বাকিগুলো হচ্ছে যদি মনে না থাকে কোনো আরেকটা দুটো দিয়ে নেক্সট করব। ফ্যারাডে হচ্ছে এভারেট, এটা ব্র্যান্ড মডেল আর কি। লুসিড, পোর্সে, এটা হচ্ছে কার ব্র্যান্ডের আর কি। অ্যাস্টন মার্টিন, বিএমডব্লিউ, নিও, রোলস রয়েস, ল্যাম্বরগিনি, টেসলা, বেন্টলি, মার্সিডিজ বেঞ্জ, ল্যান্ড রোভার, ফেরারি, এগুলো হচ্ছে কারের ব্র্যান্ড আর কি। এখানে হচ্ছে কোনটা সম্পর্কে অতটুকু জানেন না।
Same. There's a model BMW S Class, FF91, Vintage, Defender, Ghost, ES6, Cullinan, Model Y, Down, G Class, Continental GT, Flying Sport, Uras, Air, Roma, এখানে বলছে অ্যাডভার্টাইজ দেখছেন কিনা। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে 3-4টা দিব, বেশি দিব না, যতগুলো তো দেখা আসলে সম্ভব না। ওটাও সেম করছেন, ওটা ছিল ব্র্যান্ড, এটা হচ্ছে মডেল। ম্যাক্সিমাম নো থাকবে, 2-1টা ইউজ করবে। ফেরারি, বেঞ্জটা দিতে পারেন। টেসলাটা দেন। কোনটা কনসিডার করবেন ফিউচারে গাড়ির মডেল অনুযায়ী নেগেটিভ রাখবো, নেগেটিভ রাখবো না, পজিটিভ রাখার চেষ্টা। এখন একটা অ্যাডটা দেখাবে আমাদেরকে, অ্যাডটা দেখবো। একটা প্লে হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করবেন, রিফ্রেশ বা রিলোডের দরকার নেই। একটা প্লে করবেন।
ওর বাইরে হচ্ছে আপনার বেন্টলি হচ্ছে ওকে। সার্ভেটা মোটামুটি শেষ, আমরা যদি তারা আমাদেরকে পয়েন্ট প্রোভাইড করে দিই। ওকে, আমাদের সার্ভেটা সাকসেসফুল হয়ে গেছে এবং তারা আমাদেরকে হচ্ছে যে পয়েন্টটা হচ্ছে রিওয়ার্ডটা অফার করছিল সেটা সাকসেসফুলি প্রোভাইড করছে। আমাদের ব্যালেন্স এখানে অ্যাড হয়ে গেছে এবং হচ্ছে দেখেন এখানে ব্যাক চলে আসছে। আপনারা এটা স্ক্রিনশট রাখবেন যদি প্রয়োজন হয়, আর না হলে এইভাবে হচ্ছে সার্ভেটা আপনারা কমপ্লিট করতে পারবেন এইভাবে, ঠিক আছে।